মাছ ভাজি করব, তার জন্য ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিলাম। তারপরে মাছটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো সাজায় দিয়ে দিচ্ছি আমি। দেখি রাগ করেছে। তারা দুজন একদম জোর বেঁধে রয়েছে। আলু দিচ্ছে, এইভাবে ভেজে নিচ্ছে। তারপরে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ। মাছগুলো আমি সাইড করে উঠে নেব, কারণ জায়গা কম হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য উঠে নেবো। নাহলে আমি সাইডেই রাখতাম।
আমার কিন্তু এভাবে মাছ ভাজি করে ভাত খেতে কিন্তু সেই ভালো লাগে। তো এখন কার কার ভালো লাগে আমি জানি না, আর কার কার পছন্দ, আর কে পছন্দ করে কে করে না, কিন্তু আমার কিন্তু বিশাল ভালো লাগে। একদম কিন্তু সহজ করতে, মানে সহজ উপায়। ঘরে কিছু যদি একটু মাছ থাকে, পেঁয়াজ রসুন থাকে, চট করে একদম কিন্তু এবার ভেজে কিন্তু একটা ভর্তা করা যাবে কিন্তু, তাই না? এভাবে ভাজা হয়ে গেলে তখন কিন্তু একটা ভর্তা করা যাবে, সেটাও কিন্তু দারুণ টেস্ট হবে। আমি আসলে অনেক ধরনের ভর্তা টর্তা নিয়ে আসবো। আসলে বিল্ডিংটারে না অনেক কিছু অনেক সময় হয় না, ঠিক আছে? আর বাটা জিনিসের যে কোনো একটা বাটা জিনিসেরই স্বাদ অন্যরকম। তো আমার এখানে শিল্পাটা নাই, যেটা সত্যি কথা, আমাদের বিলিন্ডারে মশলা করতে। তো যাই হোক, খুব তাড়াতাড়ি ওটারও ব্যবস্থা করবো। তারপর নিয়ে আসবো আমি বেশি বেশি ভর্তার ভিডিও। দেখেন, এটা দিয়ে দারুণ একটা ভর্তা হয়ে যেত না? দারুণ একটা ভর্তা হয়ে যেত কিন্তু। শিল পাটায় দিয়েছে সুন্দর করে, টেস্টি টেস্টি একটা একদম ভর্তা হয়ে যেত, সেই টেস্ট না, সেই। যাই হোক, এখন থেকে আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এটা হবে আমার টেস্টি খাবার একদম। যাই হোক, আজকে ছিল এটাই আমার মাছ ভাজি। যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আমার নতুন চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। এই ছিল আজকে। তো যাই হোক, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।